Good morning, students. Now we are going to solve question number 9b, numerical from chapter number 5, heat, from science 1. Okay, so let us read the question first. Now the question is given as follows. Liquid ammonia is used in ice factory for making ice from water. If water at 20 degrees centigrade is to be converted into 20 kg ice at 0 degree centigrade, how many grams ऑफ अमोनिया आर टू बी इवोपरेटेड. ठीक है, तो एक्चुअली क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हाट इज द क्वेश्चन. इफ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वी कैन क्लियरली सी दैट व्हाट इज द फिजिक्स गोइंग ऑन. यहाँ पे क्या चल रहा है, देयर इज वाटर. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट. वाटर इज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड. इट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू वाटर at 0 degree centigrade first, and then that water will be converted into ice, and ice will be again at 0 degree centigrade. तो ये फिजिक्स ऐसा हो रहा है, जब भी हमें वाटर टू आइस बनाना है तो इफ द टेम्परेचर वुड गो लाइक दिस. ओके, वो डायरेक्टली एक सडन प्रोसेस नहीं है. ओके, वो कैसा होता है, सपोज ये आपका ग्राफ है टेम्परेचर वर्सेस यहाँ पे क्या है टाइम. तो वो जो ग्राफ बनता है वो डायरेक्टली सडन, यहाँ पे सपोज 20 डिग्री है तो 20 डिग्री से डायरेक्ट ड्रॉप नहीं होता है. ओके, 0 डिग्री पे वो ऐसा नहीं होता है. इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस. क्या होता है, इफ़ वाटर इज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इट इज़ देन गेटिंग कन्वर्टेड टू, सपोज ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इट गेट्स ग्रेजुअली कन्वर्टेड टू रीचेस द 0 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, उसके बाद में उसका वो टेम्परेचर डाउन होगा. ओके, फॉर्म आइस. तो इस पॉइंट पे आइस बनता है. तो ये जो प्रोसेस होता है वो स्लो होता है. पहले 20 डिग्री टू 0 डिग्री टेम्परेचर रीच होगा और उसके बाद में वो रिड्यूस होगा टू फॉर्म आइस. 0 डिग्री पे आइस बन जाता है. सो व्हाट आई एम मेंट टू से वाज टेम्परेचर डिक्रीज इज ग्रेजुअल, इट्स नॉट सडन. इसीलिए जो भी ये होगा फ्रॉम वाटर टू आइस कन्वर्जन इट विल बी स्लोली. ओके, फ्रॉम 20 डिग्री इट विल फर्स्ट रीच 0 डिग्री एंड फ्रॉम 0 डिग्री आइस वाटर इट विल बिकम 0 डिग्री आइस. तो यहाँ पे जो हीट रिलीज जो होता है, वाटर का जो हीट रिलीज होगा 0 डिग्री जाने के लिए, डैट इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी. ओके, एंड फर्दर रिलीज ऑफ हीट डैट इज फ्रॉम गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम वाटर टू आइस, डैट टेक्स बाय अ फेस चेंज. वहाँ पे फेस चेंज हो रहा है, यानी फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट बन रहा है. वो आइस इज इन अ सॉलिड स्टेट. तो ये टू गो फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट यहाँ पे फेस चेंज होता है, एंड दैट इज गिवन बाय m इंटू एल, लेटेड हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है, तो इसीलिए ये दो फॉर्मूलेज यूज होंगे हमारे स्टडी में यहाँ पे. तो टोटल हीट रिलीज जो होगा दैट विल बी बाय 2 स्टेप्स. ओके, एंड हाउ इज दैट गिवन. सो द हीट रिलीज इज इन 2 स्टेप्स. ओके, फर्स्ट the water loses its heat or releases its heat from 20 degree to 0 degree, and then there is a phase change from 0 degree to 0 degree ice. Okay, and that is given by this Q. So in fact actually the heat release is as follows. Total heat released by water is nothing but it is the sum of heat released to go from 20 degree centigrade to 0 degree centigrade plus heat released to go from 0 degree water to 0 degree ice. This is the heat release, total heat release given by. Okay, therefore Q is equal to Q1 plus Q2. Okay, and as we have seen that Q1 is equal to what, it is the just increase in temperature. Okay, therefore that is given by mc delta t, and since there is a phase change in the second step, Q2 is given by m into L. So writing the formulas respectively, delta t plus ml is then, if you substitute the values, respective values,
Okay, what are we given? We are given 2 kg. We want to form 2 kg of ice, so naturally there will be 2 kg of water also. So this is m is equal to 1, c is given by 1, value of c, and this is delta t is it has to go from 20 degree to 0 degree, therefore it is delta t is 20 minus 0. Okay, and this m is again we want to form 2 kg of ice, so therefore that is 2, and L is given by latent heat of fusion is given by 80. Okay, so this would be then 2 into 20 plus 2 into 80 is 160. So 2 into 20 40 plus 160 is equals 200 Q. What is the unit? Kilocalories. So what we have seen, it is nothing but the total heat release is equal to 200 kilocalories. Now this quantity of heat released by water to form 2 kg of ice, what is it? It is nothing but Q, this Q. Okay, this Q is the quantity of heat released by water to form ice. Okay, and this is nothing but this is the heat will also be equal to the heat absorbed by whom? We are making ice by using ammonia evaporation. Okay, so this heat which is released by water is the heat absorbed by ammonia to evaporate, absorbed by ammonia to evaporate, because ammonia will need heat to get evaporate and then form ice. Okay, so therefore this is given by, again Q is given by m into L, because ammonia when it will get evaporate it will get converted from liquid to gas. Okay, therefore there is a phase change, and then therefore we are using the formula of m into L, that is mass of ammonia into evaporation or the latent heat of evaporation of ammonia. So therefore this Q is nothing but the same 200 kilocalories is equal to ma, that actually this is the value we have to find into what is the value of L, latent heat of evaporation of ammonia is given as 341. Now this is given as calories per gram. Okay, we have to take care of the units also what is mentioned, and our this value is in kilocalories, so therefore we will convert this into calories. So we will have to multiply by 100, 1000, okay, or 1000. Therefore now this is converted to calories, and again writing the given values into 341. Okay, now all the units are in calories or CGS. Therefore ma is equal to 20,200 into 1000. Okay, that will be 2 lakhs upon 341, and if you substitute and calculate, we will get the value of 586.5 grams of ammonia. Therefore the value of Ma is nothing but 586.5 grams. So the mass of ammonia to be evaporated to convert water into 2 kg of ice will be equal to 586.5 grams, and that is the answer. I hope you have understood this problem. Okay, it's easy, but you have to just be able to formulate this equation and understand the physics behind it. Okay, I hope you have understood this. Thank you.